Let me start by asking you, how are you holding up? Are you still able to perform as an ambassador for the many Afghan people in the diaspora? Hello and good evening. Good evening to Berlin, and thank you so much, Madam Tabatabai, for your kind introduction. It's my honor to be here today with all of you and share this journey with you. Well, through this documentary, we all of you walked with us to Afghanistan, and you have watched just a little bit of what are happening in Afghanistan, because believe me, the things happening in the country are more than this. First and foremost, I would like to extend my gratitude to Frauen Film Festival for selecting the last ambassador and for screening it. It's my immense honor, and I hope that this documentary invites you to take a moment and think about a country that its half of population have completely erased from the society. Not means that the men have all the opportunities, but I mean, since I'm mainly concentrating on women's situation, the situation in Afghanistan indeed amounts to gender persecution and gender apartheid, because the Taliban or the Taliban's governance is designed to erase women from the society and to put them down. But coming back to your question, how I'm holding up, I'm still carrying the title of the ambassador, although the titles do not have the same weight anymore. My credentials are valid in front of the Austrian government and at the same time at the United Nations organizations based in Vienna, although I'm not able to carry all duties that I was supposed to do because of the conditions that we are in. Anyway, when I'm thinking about those girls in Afghanistan whose voices have been silenced, whose dreams have been shattered, and they are punished to dream. When I think about those mothers in Afghanistan who had to marry off their daughters only to survive, when I think about millions of women who had to give up their careers, then of course I continue and I use my platform to lobby and advocate for girls' education, because you know, education is the most important element of our life. A girl without an education means that she has to be obedient to all the stereotypes, all the rules, and to every member of the society, because she does not have an education, she does not have resources, and there is not a system that supports her. A girl without resources and without agencies in Afghanistan. That is why I'm still holding up this position, and I want to use my voice. Every morning when I wake up, I know that my voice has a duty, and I have to deliver this duty. So, but I have to ask this because in Germany we have the situation that on October 7th, the entire staff of the Consulate General of the Islamic Republic of Afghanistan in Bonn quit in protest of German Interior Minister Alexander Dobrind's decision to approve 2 Taliban representatives to take over the consulate. The staff specifically criticized that through this step, critical personal data and documents such as addresses and phone numbers of thousands of Afghan citizens who have fled the Taliban and live in the diaspora are now in the hands of the Taliban. How's the situation in Austria? Has the Austrian government also planned something like this? And please say something to Alexander Dobrindt and what do you have to say about this whole mess? Yeah. I should say that I'm grateful to Austria, to its
authorities, politicians, civil society, media, and all the public, because I have received a lot of support from different fraction of the society, and I'm grateful for that. So in Austria, I still hold the position and the title, and indeed today there was several pieces in several media outlets like France Press, European News, and many more, and actually they have their branches in Afghanistan with like Farsi branches and Pashto branches in Afghanistan, and there were several articles about me being in Austria and the fact that the Austrian Foreign Ministry has confirmed today that I am the official ambassador of Afghanistan there in Austria. And actually today I faced a lot of attacks in social media, as Karen said, and today I learned a new word that today I was facing with, sorry for my language, shitstorm. Today I faced with that through the social media, because Austria just confirmed my credential there. But anyway, yeah, that is the situation in Austria, although once they hosted the Taliban's delegation, but as they call that, it was a technical level because of the deportation of those who have committed serious crimes in Austria. But still I'm there. I have my flag, my office, and I continue as it was. But when it comes to Germany, I believe Germany has been one of the biggest allies of Afghanistan in the past 20 years, and one of the contributor, one of the peacemaker in Afghanistan. And our expectation from Germany is very high, and we didn't expect that Germany would accept the Taliban's representative in the country. Why? Because the same country, our same international allies, were in Afghanistan fighting the Taliban, calling them terrorists. So now what happened? Now what has changed? Nothing has changed, right? Now they have the same Taliban in Germany representing Afghanistan. Well, I'm not in a position to say anything to German authority. I'm still trying to maneuver within the protocols and the diplomatic rules, and I'm not assigned here. So, but I am in the position, and I can say it's shameful. I understand you can't say it, but I can. But I would say that any sort of engagement with the Taliban, lend legitimacy to the Taliban, whitewashes the Taliban, normalizes the Taliban, and the world should not engage with such an authority or such a regime which erase half of its population, who do not respect the main principles and values that we have held in this world, like the Universal Declaration of Human Rights. You know, this year we have marked the 25th years of United Nations Security Council Resolution 1325, a milestone recognized the rule of women in peace and security. Yet in Afghanistan, every principle of this resolution have been greatly violated. So then my message is clear. Yeah. Thank you. Thank you so much. And before I go to the others, please just tell us a little bit more about the Doktaran program that you co-founded in 2022, especially now that the Taliban has most recently shut down the internet completely. Is that still the case? Founded in 2022, as you mentioned, the Daughters Program is an independent, private, decentralized initiative. Indeed, a couple of my friends and myself came together and brainstormed what we can do for young girls in Afghanistan. Well, I know you have watched the documentary every day. I have
statements, I'm in the meetings, but you know, it's not that tangible. I was thinking, what can I do which is very concrete and tangible for the girls in Afghanistan? And then we established this decentralized campaign and program, and the idea is very simple. Women around the world can support one girl in Afghanistan, one woman abroad, one girl in Afghanistan, and it's a direct support. It's a package, includes financial support, mentorship, also some pieces of advice for the young girl in regard of leadership, in regard of how they can hold hopes and motivations. You know, it's been 1,502 days since our girls have not gone to school. Our girls are losing out, you know, our girls are losing their hopes and motivations. So that program gives hope, motivation, mentorship, and of course, financial support. And still, I think it's there maybe, or it's something else, no. But before it was a QR code, and by scanning that QR code, you could have read to the website, and of course there are a lot of details about that program, but the program is still going on, although it's not that big program. The internet was cut for a couple of days in Afghanistan because the Taliban deliberately wanted to cut off our people from outside world. But fortunately it didn't work, because then they realized that, okay, by cutting these girls from outside world, we cut ourselves also, because nowadays technology are very important. For 4 days all flights were cancelled, or transactions, exports, imports, and everything were cancelled, and Afghanistan was kind of in halt. So that was why they started again. But now most of the people cannot use fiber internet, that strong internet. They are stuck with the SIM cards data, which is not very strong, but still it's good, because when we lost connection with Afghanistan, those days were so difficult, and I felt the same way as at the beginning when Afghanistan collapsed, because suddenly we lost connection with our friends, with our families, and with our girls in Afghanistan. Right now, several applications like Facebook, Instagram have been filtered in Afghanistan, but gladly still we have the opportunity to connect with the girls in Afghanistan, and hopefully it continues as such. Fantastic. Thank you so much, Your Excellency. Najiba, I don't know if who saw the movie before, so Writing HAWA. Quite a few of you. For those who haven't, be sure to catch this movie. It's fantastic. It's really, one lady from the audience said, it's so great how the history of Afghanistan, the recent history, is intertwined so elegantly with the story of your family. And Najiba, you were born in the really beautiful province of Bamiyan, which is famous for the 6th century Buddha statues that the Taliban destroyed back in 2001. You are part of the ethnic minority of the Hazara, who have been object to constant persecution by the Taliban. You have been working in Kabul in the media business as a filmer and photographer ever since you were 15 years old. Amongst others, you've been working for Agence France Presse from 2019 to 21. And when we look at your Instagram page, we can very clearly see that you were documenting and condemning the atrocities and bombings that Taliban committed during that time when you were a journalist in Afghanistan, such as, for example, the really horrific bombings of schools. Like the ambassador said, they were the terrorists. And so when they came back to power, you had to leave head over heels. You say in your movie that you had 5 minutes to make the decision whether you would leave or you would stay. Writing HAWA is
truly a beautiful and touching documentary about your mother, HAWA, who was, and this movie was selected to 52 international film festivals so far. You have won 11 awards and 3 special mentions. And please give a warm welcome to Najiba Noori. Najiba Jun, like we say. Of course, I want to ask you about your mother because she made such a big impression on me. She was married when she was 13 years old to your father, who was considerably older, 30 years older. She had 6 kids. And still, she made sure that you got all the education that you needed and wanted. And at the age of 55, she decides, now I want to learn reading and writing, and I want to have my own business. And she starts doing all this, and then tragically the Taliban come back to power, which is the end of her dreams so far. And I was wondering, because I see that so many times, there's these simple, forgive me for stating it like this, simple women. Where do they get the strength from? Do you know where your mother has her rebellious streak from and her strength that she, I don't know, decided I'm going to go my way and my daughters are not going to marry off as young as me? And do you know where she has that power from, that strength from? Yeah, thank you for the film festival to have my film here in Berlin. It's an honor. Yeah, when I started this film, I was journalist, as you mentioned, working for Agence France Presse in Kabul. Yeah, I think for me, as I said also before, for me it took, I think, a little bit of time. I mean, when I grew up enough, that me, myself, as a woman of this generation, that I experienced, the independency and to get education thanks to my mom. And at the same time, being a journalist and seeing how people come to the country and what kind of stories they take, usually the wrong narratives or cliches, victimizing upon women and like talking mostly about the violence, terrorism, 11th of September and all. So for me, when I was listening to my mom's experiences and her stories, that I already, experienced this little freedom in Afghanistan, for me it was very inspiring and very impressive. That the life that she went through, she has been like fighting in these so many years, and she has been resisting. She loved to go to school, but she was not allowed. Instead, she was forced to get married to my dad, who was 30 years older than her. And, for 40 years to keep all these dreams in her heart. And then, it was also a long process, but one day that she says, okay, I'm 52 years old, but it's not late. So teach me how to write, how to read. I want to, when I go to the street, I want to read the tableaus. And for her, when you're not educated, you're like a blind person. So that was for us very impressive, and like raising 6 children, and then my father in this situation that struggling with Alzheimer. For me and my siblings, we thought, okay, this is now our turn, to support her and to be with her in this journey. And I think what was also, for her, I remember when I was visiting, because I was very young that I came out of the family. So she was like comparing herself to me. That I wish I was, like you.
Like I got education, I was, like independent with, like you, and working today outside. And of course, she was fed up, staying all the time at home. Yeah, she was like, she wanted to become a teacher, but the dreams was stolen or taken away from her. I think that was also what she was seeing, how much education is important and how much it can change your life, not only yours, also the future of the country. That's why, and education, was always, her passion, and she always wanted to learn. So that was the initial idea, that I wanted, to have the voice of my mom's generation, that they're not victims, they have been struggling and fighting, and they are the bravest women. And I wanted to tell this story, this inspiring story to the world. But slowly, the political situation changed in Afghanistan, starting with the peace negotiation between the Taliban and the US. And then, the story go to another direction, but the story becomes the story of 3 different generations of a family, and also today the story of all women of Afghanistan. And yet, when we had the Q&A before, you said a sentence that stuck with me. You said, we Hazara, we have always been resisting. And I said to myself, maybe that's also just a Hazara thing, that your mom learned resisting because your people are just, used to resisting persecution and discrimination. Could that be? Yeah, I think it also comes from our history that we have been through. It doesn't start like today or yesterday in the former government. We have been persecuted for years, like starting 130 years something in Afghanistan. On that time, that 60% of the Hazara people was erased at that time. Even in the former government, so we have been targeted by the terrorist groups like Taliban and Daesh in the civilian areas, like schools, hospitals, and the sport clubs, and the mosques. So because Hazara people, they are Shia, and for these terrorist groups, they think that this group of people, they are infidels. So, we have been targeted since years, and even today, there are more restrictions for our people. There is forced displacement in the area, especially in the Hazara Jat, where our people live mostly in the center of the country, Afghanistan. And the people, they have been resisting, and they have chosen the education as their weapon. And that's why, these terrorist groups, they have been targeting these educational centers, killing young people, that they know that with the education there's a power, especially, when the women are educated. So there's a power, so the situation is worse with the Taliban in power, but they've been resisting. You keep resisting. Awesome. I think from everybody here, you were the only person who actually was in Kabul when the Taliban arrived. And in hindsight, I remember that there was this news article on BBC World on February 29th, 2020, when that nobody took notice from, because we just had the coronavirus and everybody was panicking. And
I read that too, and I didn't realize what it meant. When Trump said, we've been killing terrorists in Afghanistan by the thousands, and now it was time for someone else to do that work, and it'll be the Taliban. And it's time after all these years to bring our people back home. And maybe you can share with us what it actually felt like when you sitting in Kabul, and we have the scene even in the movie, and you hear from the news that the US government has made a peace deal with the Afghan government. How did you feel? What does that do to you? Come on, this is a joke. Like, how is possible? 20 years ago, you come to the country, like saying that, okay, you're gonna, bring democracy and you're gonna fight for the human rights and for the women's rights. And then 20 years later, you give, the country to the hands of the same people. Yes. Terrorists. We don't call them government, of course. Yes. Terrorist group that Yes. they have been killing our people like for years. How it's possible, that it was like a deal. And Yes. the people of Afghanistan, it was all the time the America that they were deciding for us. And Yes. of course, I remember those Like days always. when, Yeah. like always. Yeah. I remember that day, the 15th of August, when the Taliban arrived in Kabul. And the morning I was at AFE and I was working. I started a normal day, Yeah. And of course, the country, the provinces, they were falling one by one. But we didn't expect that they would arrive in Kabul. Yes. Really. In the afternoon, when I came back to my apartment, when I saw the Taliban in front of my apartment, and then I believed, okay, they're here. They're Oh my really God. here. So you heard it on the news, and then you went back home, Yeah, and I really didn't believe that they would really come. and they were already there. Yeah, they would. Yeah. They were already in the streets. Mhm. And it was a big mess, people like running to the airport. And maybe I was privileged, I went to the French embassy because I was working with this French agency that I was evacuated. But yeah, those moments, that decision was the toughest decision of my life. Oh my God, yes. I get emotional when I talk about that day. We were forced to leave the country. Of course, still, there was a conflict. There was whatever the other people, mostly in the West, they think. There was violence, there was war. But the women of Afghanistan, we were improving and we were really working hard. And we have achieved a lot during these years. And they were gone in the matter of hours. And all of our dreams, now the dreams of just HAWA, that I tell the story of, or the history of these recent years through the window of this normal woman or family, that was the life of millions of families, like my family. And they were, the dreams were all destroyed. So, and I came to France, and we continued working on the film, which was very difficult to receive this footage from my brother in Paris. It took like months that I realized, okay, what just happened to us, to the country, to us, to the women? And honestly, I had a guilt. What I'm doing, in Paris? What about the women? What about the girls? But I think working on this film, it helped me. That okay, I'm doing a little thing, and I'm gonna tell this moment of our history, that how much, how easily they give the country to the hands of this terrorist group. It's an unbelievable betrayal. Yeah. That's how I see it. And how much until today, it's been 4 years, more than 4 years, and how much the women and the girls of Afghanistan, they've been resisting until today. Thank you very much for sharing this.
And I would like to continue first with Shikiba, who's been so patiently waiting, and we will switch to German. Shikiba, du bist in Kabul geboren, du lebst seit Ende der 70er Jahre in Europa. 2003 kehrtest du erstmals als Journalistin und Ethnologin nach Afghanistan zurück, um von dort zu berichten und um Journalistinnen auszubilden. Du bist Gründerin des afghanisch-deutschen Reporterinnen-Netzwerks Kalima News und Autorin des wirklich tollen, sehr, sehr lesenswerten Buches Afghaninnen, die Afghaninnen Spielball der Politik. Ich habe es mitgebracht, weil ich möchte, dass du es für mich unterschreibst nachher. Indem du uns einfach sehr schön veranschaulichst, wie die Frauen, speziell die Frauen in Afghanistan seit vielen, eigentlich seit Jahrhunderten, von verschiedenen Gruppierungen benutzt werden, um eigene Ziele durchzusetzen. Ob es jetzt die Religiösen sind, die sagen, wir müssen unsere Frauen beschützen, ob es der progressive Westen ist, der sagt, wir wollen Demokratie und wegen Frauenrechten sind wir erst hier. Und wie diese Machtpolitik, Krieg und Patriarchat bis heute das Leben der Afghaninnen bestimmen. Herzlich willkommen, Shikiba Babori. Shikiba, in deiner Arbeit machst du die Stimmen afghanischer Frauen hörbar. Aber was für Konsequenzen auf deine journalistische Arbeit und auf dein Frauennetzwerk hatte die erneute Übernahme Übergabe war es eigentlich, an die Taliban? Ja, eine sehr grundsätzliche, weil so ging es allen, also nicht nur mir außerhalb Afghanistans, sondern auch den Kolleginnen innerhalb Afghanistans, mit denen ich natürlich in diesen Tagen, weil es wurde ja immer mehr so darüber gesprochen, dass es so sein wird, dass die westlichen Militärs abziehen. Und keiner hat es wirklich geglaubt, was auch eben schon gesagt worden ist. Das hat ja wirklich eigentlich keiner geglaubt, dass man 20 Jahre, was man da teilweise zumindest erreicht hatte, auf einmal einfach zerstört quasi mit diesem Abzug. Und das hat, obwohl, wie gesagt, das war bekannt, weil darüber auch international gesprochen worden ist, hat alle ziemlich kalt erwischt. Mhm. Und vor allem dadurch, dass ich sehr viel mit Journalistinnen in Afghanistan arbeite, die auch auf jeden Fall eine der gefährdetsten Gruppen in Afghanistan sind und auch jemals eigentlich waren, war das natürlich die Angst, jetzt was mit denen passiert. Also es war schon ziemlich schlimm. Also wirklich, also ich konnte das war einfach, das von jetzt auf gleich keinen Kontakt mehr zu denen zu haben, weil man wusste nicht, was passiert ist. Ich kriegte dann teilweise über E-Mails oder auch über sozusagen Telefonnachrichten, dass die einfach so Recherchen oder so, was die hatten, dass sie ihre Sachen mir zugeschickt haben, weil die das alles vernichtet haben. Die haben dann teilweise ihre Sachen, was sie hatten, verbrannt, weil die Häuser kontrolliert worden sind. Das war ja auch angekündigt, dass man die Sachen bei ihnen nicht findet. Und diese Phase hat es in Afghanistan ja schon mal gegeben und danach hat es sehr viele Filme gegeben, Berichte darüber gegeben, wie ob es Filmemacherinnen waren oder Autorinnen waren oder Journalistinnen waren, wie die ihre Sachen dann in den schwierigen Zeiten versteckt hatten. Das heißt, die Taliban wussten das auch, wie man jetzt vorgeht und wo man suchen soll. Und ich meine, wenn ein Haus durchsucht wird, gibt es ja auch nicht so unendlich viele Möglichkeiten. Das heißt, teilweise wurden bei denen auch wirklich die Gärten einfach oder die Höfe umgegraben, um nach Sachen zu suchen. Und tatsächlich ist es seither so, dass einige Kolleginnen waren dann untergetaucht, die dann durch die Ansage des Westens sich in die sogenannten Drittländer ja retten sollten. Also Drittländer, das ist dann vor allem Pakistan gewesen, teilweise sind die auch in Iran, weil der ist ja nicht nur die NATO und das Militär raus, sondern auch die Botschaften waren raus. Das heißt, auch jemand, der jetzt in der Möglichkeit oder
Gelegenheit sucht, in den Westen zu reisen oder zu flüchten, braucht ein Visum und dafür, um dies zu erlangen, mussten die in diese sogenannten Drittländer, zum Beispiel Pakistan, die dann da bei den Botschaften diese Anträge stellen sollten. Und das ist jetzt von Kabul nach Islamabad, also bis zur Grenze schon nach Pakistan. Das sind keine 200 Kilometer eigentlich, aber für Leute, die jetzt gesucht werden, Wahnsinn. Eine Situation, wo alles gecheckt wird und kontrolliert wird, ein absoluter Albtraum für die Leute gewesen. Und die konnten auch jetzt nicht ihre Sachen einfach verschenken oder verkaufen, weil alles hätte Aufsehen erregt. Wenn die jetzt irgendwie Sachen, einfach ihre Häuser, die mussten teilweise wirklich ihre Sachen so lassen und sind rausgegangen. Teilweise war ich dann dadurch mit ihnen nicht in Kontakt, weil die einfach auf dem Weg waren, quasi um Afghanistan zu verlassen. Teilweise bin ich mit denen bis heute nicht mehr in Kontakt. Ich weiß nicht, ob denen was passiert ist, ob die einfach untergetaucht sind aus Angst, was ich auch natürlich keinen verdenken könnte, der das macht. Und teilweise habe ich zu denen Kontakt und weiß, dass die es geschafft haben, irgendwie im Ausland zu sein. Ja, und dann kam ja aber doch auch die Situation dazu, dass sowohl Pakistan als auch der Iran vermehrt in den letzten Monaten Afghanen ausgewiesen haben, Millionen von Menschen auf die brutalste und menschenunwürdigste Art und Weise. Also allein aus dem Iran weiß ich, dass da auch hunderttausende unbegleitete Jugendliche, die teilweise wirklich fast alle dort geboren im Iran, abgeschoben wurden und dann irgendwie in der Wüste gelandet sind. Die Leute sind verhungert, verdurstet. Es ist, was kannst du uns darüber erzählen? Ja, das ist auf jeden Fall wahr. Also das hört man von beiden Seiten, von Iran oder auch von Pakistan. In Pakistan waren irgendwie so die Zahl derer, die jetzt teilweise auch schon die Zusage bekommen hatten, jetzt zum Beispiel auch von Deutschland aufgenommen zu werden, die ein Visum haben, aber bis heute tatsächlich darauf gewartet haben, dass sie raus können, dass sie ausreisen können, was ihnen nicht gewährt war. Weil mit der neuen Regierung in Deutschland hat sich das ja einfach schlagartig von heute auf gleich wichtiger Punkt. Geändert, dass sie gesagt haben, nee, so war das eigentlich gemeint und was war das überhaupt? Also man hat das ja überhaupt nicht akzeptiert, was die Regierung davor entschieden hatte mit dieser Aufnahme von den Gefährdeten. Und teilweise, also auch Pakistan schiebt teilweise junge Frauen alleine, ohne viele Familien, wieder nach Afghanistan zurück. Und man nimmt den Leuten auch alles Geld ab, ne? Alles. Ja, die werden wirklich überfallen in ihren Häusern, in ihren Hotels, also wo die auch irgendwie versteckt sind. Sogar so vom GIZ, Gemeinschaft Internationale Zusammenarbeit, die haben auch so Guesthouses, wo die ganz Gefährdeten auch da untergebracht haben. Also selbst da ist die pakistanische Polizei rein und hat danach gesucht, ob es da Afghanen gibt. Also es gab wirklich einfach eine totale Jagd auf die. Und es ist natürlich, kann man sich dann ausdenken, gerade wenn jetzt so die extrem Gefährdeten wieder zurückgeschickt werden, also lange werden die jetzt da nicht irgendwie frei in Afghanistan auch rumlaufen können, weil Wahnsinn. Die Zahl derer auch, die einfach jetzt verschleppt werden, die auch jetzt einfach, wir haben jetzt in den Filmen auch ein paar Szenen gesehen, wo die Frauen und junge Mädchen irgendwie auf der Straße sind und demonstrieren, die werden verschleppt und teilweise weiß man dann auch nicht, was mit denen passiert ist, weil die nie wieder zurückkehren. Ich glaube, das war auch ganz am Anfang, nur jetzt wird es wahrscheinlich keine Demonstrationen geben, oder? Richtig, weil die Zahl ist schon, also ab und an gibt es manchmal, sehe ich zumindest, weil ich mich natürlich täglich mit dem Thema beschäftige, dass in Räumen dann Frauen stehen mit so einem DIN A4-Blatt drauf, und ziemlich vermummt mit so einer Corona-Maske oder so, dass man sie nicht erkennt, weil es bedeutet, alles bedeutet Gefahr. Also in Afghanistan bedeutet schon Gefahr, wenn eine Frau rausgeht, um Brot zu kaufen für ihre Kinder, ist Gefahr. Aber ich meine, okay, ich lasse dich fragen, vielleicht fragst du. Nee, sag bitte. Nee, aber ich meine, mit dieser Rückeroberung der Taliban an die Macht, also das dürfen wir uns aber auch nichts vormachen, dass auch in den letzten 20 Jahren war 70% des Landes unter Kontrolle der Taliban gewesen. Also selbst in der Zeit, wo die NATO da aktiv war und Milliarden ausgegeben hat und gegen die Terroristen zu kämpfen, die man nachher dann, mit denen man nachher diese Deals gemacht hat.
Das ist halt einfach, weil man hat sich mit Afghanistan nie beschäftigt. Niemals hat man sich mit dem Land, mit der Kultur, mit dem, was eben auch irgendwie, also ich meine, das war ja auch sehr zum Nachteil des Westens. Also der Einsatz hätte anders sein können, wenn man sich ein bisschen mit dem Land oder mit der Kultur oder mit der Gesellschaft dort irgendwie auseinandergesetzt hätte. Und auch in den letzten 20 Jahren, immer wenn man von Afghanistan gesprochen hat, hat man hat gemeint, Kabul, vielleicht Herat im Westen, also an der Grenze zu Iran, oder Mazar Sharif im Norden, wo die Bundeswehr dann später dann auch stationiert war, und vielleicht Kandahar. Aber Kandahar eigentlich auch nicht so dolle viel, weil da war ja der Hochburg der Taliban gewesen. Und da waren ja auch die NATO-Soldaten waren ja nie eigentlich in den Hochburgen der Taliban gewesen, weil die diese Kämpfe auch durchgehalten haben. Nee. Und diese Milliarden wurden ja auch teilweise völlig unkontrolliert ausgegeben, oder da haben sich Leute dran bereichert. Das wissen wir jetzt natürlich alles, aber trotzdem ist jetzt, nachdem das Land 20 Jahre lang am Nabel hing, wissen wir ja auch, das wurde ja dann gecuttet, hast du jetzt eine humanitäre Situation, wo man sagt, das ist katastrophal, ist es wahrscheinlich noch ein Euphemismus. Also ich habe mal ein bisschen geschaut, Hälfte der Bevölkerung, soll ich oder willst du sagen? 22 Millionen Menschen sind auf internationale Hilfe angewiesen. Jedes dritte Kind ist unterernährt. Das Ganze hat sich natürlich noch extrem verschärft, seit USAID im Juli 2025 eingestellt wurde und damit sämtliche humanitären Hilfen mit sofortiger Wirkung. 3 Millionen Menschen haben zwischenzeitlich ihre medizinische Versorgung deswegen verloren. 420 Kliniken wurden geschlossen und dann kommt zu allem Überfluss im August dann auch noch ein Erdbeben der Stärke 6 mit 2200 Toten, noch mehr Verletzten. Bitte erzähl uns doch ein bisschen was darüber, was das für die Menschen vor Ort bedeutet, zumal es ja auch eine spezielle Herausforderung gibt mit der Taliban im Nacken. Für die medizinischen Helfer. Richtig klar. Das ist für viele Leute irgendwie zum Teil im Moment im Land das Problem. Also für die den Erdbeben überlebt haben, für die ein paar Monate vor dem Erdbeben hat es eine Flut gegeben im Osten Afghanistans. Da haben auch sehr viele Leute, die meisten dann in den Provinzen in diese Lehmhäuser wohnen, da braucht nicht viel Wasser, damit die zusammenbrechen. Und die Leute sind wirklich einfach auch wirtschaftlich total einfach verzweifelt, weil die Arbeitslosigkeit ist total gestiegen. Auch mit dem Abzug des NATOs ist auch in den letzten 20 Jahren wurden ungefähr 80% des Staatsgeldes, also dass die Beamten, dass die Lehrerinnen, die Professoren an der Uni und so weiter bezahlt worden sind, kamen auch aus dem Ausland. Und das war alles auf einmal. Auf einmal weg, ja. Und das Problem ist natürlich irgendwie, Klimakatastrophe ist auch, Afghanistan hat es schon lange erreicht. Und das Problem auch der Binnenflüchtlinge, die jetzt gar nicht mal wegen der Konflikte irgendwie ihre Orte verlassen, sondern wegen dieser Umweltzerstörung, Umweltgeschichten. Also es gibt ungefähr, man schätzt die Zahl, weiß man nicht genau, ungefähr 5 Millionen gibt es alleine Binnenflüchtlinge, die ihre Orte verlassen mussten, wegen diesen katastrophalen Zuständen der Klima, was da sich ereignet hat. Und dann die Arbeitslosigkeit, wie gesagt. Und dann, ich meine, früher war das so, dass die Mädchen irgendwie sehr jung verheiratet worden sind. Und heutzutage geben die Familien ihre Kinder einfach, die verkaufen die nicht mal. Die geben die einfach ab. Damit die einen Esser weniger zu Hause haben, weil die so verzweifelt sind, weil die wissen, das wird nicht überleben. Was ich in dem Buch so toll finde, ist, dass du aber trotzdem auch den Fokus auf die strenge, traditionell patriarchale Stammeskultur in Afghanistan setzt, die zum Teil Frauen weniger Rechte einräumt als die Scharia. Und jetzt möchte ich natürlich von dir eine ehrliche Einschätzung wissen, weil wir ja hier auch beim Frauenfestival sind und letzten Endes irgendwie unseren Fokus auch darauf haben, auf die afghanischen Frauen. Glaubst du, dass diese streng traditionelle, patriarchale Kultur jemals überwunden werden kann?
Sowas kann, ich meine, das ist auch ein Teil, das hat es natürlich auch in den letzten 20 Jahren gegeben, dass man in Afghanistan heute von der neuen Generation oder teilweise auch von der NATO-Generation spricht. Das ist so diejenigen, die jetzt ungefähr so Mitte 20 sind, die auch die ersten Ära der Taliban nur aus den Geschichten ihrer Großeltern oder Eltern kennen. Die hat es natürlich jetzt auch gegeben in Afghanistan. Und klar, und man sieht daran auch diese Veränderung, weil die hatten die Möglichkeit gehabt, eine Schule zu besuchen, zu studieren und was zu lernen. Ja. Und das ist das A und O, ich glaube, in allen Gesellschaften, aber auch in Afghanistan. Bildung. 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 Und das ist natürlich jetzt fatal, dadurch, dass diese Schulen jetzt geschlossen sind. Und deswegen, um ehrlich zu sein, ich habe da nicht groß Hoffnung, aber weil man hat auch in den letzten 20 Jahren immer wieder dem Westen gesagt, bitte gebt nicht einfach die Gelder ab, verbindet die an Bedingungen und gebt die dann irgendwie auch an die Regierung, an der afghanischen Regierung der letzten 20 Jahre, an die demokratische Regierung. Das hat man nicht gemacht. Aber das müsste jetzt unbedingt passieren. Ich meine, die Taliban sind total darauf angewiesen, dass die internationale anerkannt werden wollen und dass die mehr Botschaften oder Konsulate öffnen. Und das wäre jetzt unbedingt an der Zeit. Und da könnten wir jetzt Druck ausüben auf unsere Politiker, dass man bitte da jetzt nicht einfach, ich meine, das ist schon schlimm genug, dass die jetzt in Bonn und Berlin da in diesen Räumlichkeiten sich da befinden, die Taliban. Und ich hoffe sehr, dass die Bevölkerung sich daran aufreibt, wenn da die Fahnen von denen sollen ja da auch gehisst werden, das haben die ja auch schon angesehen, dass nicht die afghanische eigentliche Flagge, sondern die Taliban-Flagge da aufhängen werden soll. Und dass man das sagt, okay, soweit, aber jetzt nicht nur, damit wir schneller abschieben können, sondern macht gefälligst diese Schulen auf. So, thank you. Vielen Dank. We have to finish with the question, but I would say we have time for 2 or 3 questions from the audience also. Oh, she's looking at her watch. Okay. But please, one of you guys, give me hope. Is there any hope for the future of Afghanistan, Your Excellency? I always say and I believe that we cannot afford to lose hope. Of course there are hopes. It's just a matter of time. Our generations, our young generation, our women, our people will arise again. They will never stay under darkness. The day will arrive, but as I said, it's just a matter of time. We are hopeful, we continue our fight, and I strongly believe that equality and justice are not permanent achievements, but a constant defense and renewal. And we have been fighting for centuries for our very basic human rights, and we continue this fight. It may take generation, but we never lose hope. There are hopes. Our hope is our young generation, our vibrant, educated young generation, although it seems that everyone is silenced in Afghanistan. But I believe that everyone resists in Afghanistan in different ways, even in silenced ways. So yeah, we have hope. We continue, if not for us, for next generation. Thank you.